Elon Musk está sendo acusado de estar realizando o sonho da Alemanha nos anos 30, do cara do bigodinho, com a sua investida na política agora, em busca do domínio do mundo. Eu quero dividir com vocês uma entrevista que eu vi de um autor, um cara que escreveu um artigo, contando essa história da ligação do Elon Musk com, pessoas lá do bigodinho. Esse cara, eu não consegui achar informação se ele é um jornalista, se ele é um historiador ou se ele é só um ativista. Ele é um ativista com certeza, antifascista e tal. Eles vão se referir a um artigo que esse cara escreveu. Eu tentei achar esse artigo, também não consegui encontrar, porque deve estar atrás de paywall esse negócio. Mas a entrevista é muito interessante, tá em inglês. Vocês vão ver que a estética desse programa, assim, vocês vão até rir, assim, que parece uma coisa dos anos 90. Mas o papo é muito interessante. É um vídeo curto e eu acho que vale muito a pena ver esse vídeo. Então eu coloquei já a tradução em português embaixo, ali na legenda. Então vai estar traduzidinha, tá bom? Então vamos lá, bora ver. Meu nome é Carol Brócoli, bem-vindos a esse canal. Eu sou comediante, eu também sou formado em filosofia, então nesse canal aqui eu gosto de pensar um pouco e rir também, porque, gente, tá? Esse canal é o canal do Tom Hartman Program, tem 407 mil subscribers, eu não sou subscrito, já dei o like no vídeo, mas eu ainda não assinei o canal, mas o YouTube me indicou esse vídeo. E eu achei interessante. Deixa eu só tirar a minha cara. Elon just blew my mind. It was a piece of history that I had no idea about, and I wanted you to come on and share it with our viewers and listeners. Let's start in 1948 in Operation Paperclip. Was a classified program that the U.S. intelligence services executed at the end of World War II and for years after. And it brought over at least 1,600 Nazi engineers, scientists, and others over to the United States to help fight the Cold War. And one of those Nazis was a guy named Werner von Braun. And Werner von Braun invented the V2 rocket, which was otherwise known as the Vengeance rocket, and it terrorized London and Antwerp at the end of World War II. And this guy who created the V2 rocket was part of Operation Paperclip, and he's relevant, it seems, to the richest man's life in ways that are surprising. Yeah, so he comes to America, and while he's here, he writes a book called Mars Project in German at Fort Bliss, Texas, and publishes it in 1952 in English. Tell us about this science fiction novel that Werner von Braun wrote. Yes, well, it's a science fiction novel, but it's a very technical science fiction book. Bom, só fazer uma recapitulação. Então, a inteligência americana, depois da Segunda Guerra, o FBI e a CIA, fizeram um programa, geralmente é secreto, esses programas, de trazer mais de 1.600 engenheiros nazistas para os Estados Unidos para ensiná-los, ajudá-los a combater a Guerra Fria com a Rússia, que começou depois da Segunda Guerra Mundial. Dentre esses engenheiros, tinha um chamado Von Braun, que foi o cara que criou um foguete V2, que ficou conhecido como o foguete da vingança, que aterrorizou Londres e a Antuérpia, aí, como ele estava falando. E esse cara escreveu um romance, uma ficção, um livro, que se chamava Projeto Marte. Então, até agora, a gente está aqui no Von Braun, é esse cara aí. The whole last third of it is real technical drawings, etc. It was written by a rocket scientist. It was by one of the most famous rocket scientists in history. Right. He was a Nazi, but he was a legitimate rocket scientist. But he wrote this science fiction book called Mars Project. And in the book, there is a sort of figure on Earth who demands that we become multiplanetary, which is something Elon Musk says constantly, and that we have to colonize Mars. Well, it turns out when you get to Mars, there's a colony there already, and the leader. What's that? In the novel, yeah. In the novel, yes. We're not breaking news here. Yes, in the novel, you get there and there's a colony, and the leader of the colony is the Elon. ELON.
ELON, the Elon. And so you may think, well, that's a strange coincidence. And, I kind of heard this story and thought, hey, maybe it's apocryphal. But then I went and started listening to Errol Musk, who is Elon Musk's father. And Errol Musk said out loud that as a child growing up in apartheid South Africa, he was taught these science fiction books, that he was a huge rocketry fan, and that he did in fact name his son after the Elon. So Elon Musk's father says this. So Elon Musk is named after the guy who ruled the colonies on Mars in the novel written by the Nazi rocket scientist Werner von Braun. And to make it even weirder, those colonies did not live on the surface. Now, Elon has this company called the Boring Company that drills tunnels. Tell us about how the people lived on Mars in the novel. Well, yes. There's also, do you remember Hyperloop? Oh, yeah. Hyperloop was... Yeah. Well, you tell people what it is. For a lot of people, I remember. A lot of people don't know what we're talking about. It was this project that was meant to create a high-speed railway of sorts between San Francisco and LA, and it was going to be in a tunnel, in a closed loop, and which is very reminiscent of the tunnels on Mars that Werner von Braun said the Elon was in charge of. Because people couldn't live on the surface because the surface is so hostile. So this entire society on Mars that they discovered when humans got there was living underground in these tunnels. That's right, living underground in these tunnels, which tells you that even back then, Werner von Braun knew that trying to colonize Mars was not going to happen unless somehow you were able to create a subterranean world, right? Right. One other thing that I think is important to understand is that this colony underground was a technocracy. So it was... The Elon was basically the dictator, but his court of jesters, as it were, and people around him were all technocrats, engineers and scientists, etc., because he considered those people to be the only people who really should be involved in such, difficult... It was kind of a benevolent dictatorship, essentially. Exactly. And something to know about Elon Musk is that his maternal grandfather, Joshua Haldeman, was literally the leader of a pro-Hitler fascist movement in the 30s and 40s called Technocracy, Inc. It's crazy. You can look it up. And what they wanted was a society that was ruled by technocrats, by engineers and scientists, etc. Just like the society on Mars in this novel run by the Elon. Exactly. One thing to know also about Elon Musk, to give you an idea of how sort of deep this goes with him, is that on his SEC filings for Tesla, he's not the CEO, he's not the CTO, he's the techno king of Tesla. Literally, that's his title, according to the Security and Exchange Commission. And the reason for that is because, that's how he sees the world. That's how he sees himself, as this sort of benevolent dictator, as you said. There's a lot of these billionaires have latched onto called long-termism. It's also called effective altruism. And it's basically the idea that billionaires are so much smarter and more powerful and capable than everyone else that they should make these decisions for us. They're going to make the hard choices and let the citizens just take their medicine. And unfortunately, for the rest of us, one of those imperatives for Elon Musk is literally he doesn't care who gets hurt on Earth in the process. Do you think it's
that simple, that this guy is driven by this science fiction fantasy from a Nazi rocket scientist that his father, apparently his grandfather as well, and apparently he all kind of studied and bought into, and that I mean, once you understand that, you understand his worldview? I think it's a very good window into his worldview. His worldview is very complicated, just like a lot of these guys. What he's done is sort of molded it onto the dark enlightenment, which is a whole other ideology from Curtis Yarvin. I don't know if you've covered it or not. In fact, he writes a blog on Substack. Yes, he does. He started out. It's hard reading. He started out as Mencius Moldbug, and his first few articles were about how democracy is basically a liberal conspiracy theory and should go away. By the way, we should note that this is a guy who is had a major influence on J.D. Vance. J.D. Vance, Peter Thiel, Elon Musk, David Sachs. All these guys are Mark Andreessen. They all have latched onto this ideology to some kind of their philosopher king, exactly reports. And they've molded it. Elon Musk has molded it into his sort of Mars first worldview, as it were. The one other sort of way to think about what's going on is, how Trump is threatening what? Greenland, Canada, Mexico, Panama. They've got Bitcoin stuff going on in Honduras and El Salvador. These guys want to create a North American empire, right? They want to create a gas station basically for Elon Musk's rockets, right? The size of the continent. And they really do believe that they are so much more superior than, the rubes and the poors, that they should be making those decisions for us. And democracy is really a very inconvenient, side effect. Is this philosophy, and my apologies, we only have 45 seconds till we hit a hard break here, but is this kind of like the during the Cold War, where you had the spheres of influence? You had the Soviets, you had the Americans, you had the Chinese. Well, absolutely. What they follow Alexander Dugin, and without going too far into it, Putin's philosophy. His whole idea is that this is all globalism, right? And so what they want to do is break up this unipolar world into different poles. And one of those poles would be North America. One would be Eurasia, with Moscow as the third Rome, and the other would be China and Taiwan. And that's basically how they've decided to carve up the plan. And ultimately, probably South Korea and Japan get subsumed into that. Exactly. Yeah, remarkable stuff. Jim, you're doing just amazing work, and I love your... Quando você para e pensa, é loucura. Não, isso é loucura, isso não pode ser... É loucura. Mas esses caras são loucos. Você ter 300 bilhões de dólares na sua conta não faz de você uma pessoa mais inteligente, normal, faz só você louca, porque você com tanto poder na mão, você vai ficar louco, não tem quem não fique. Eu acho interessante, eu quis trazer esse vídeo porque, primeiro, é bem interessante saber disso, isso que o cara tá falando realmente é uma janela pra gente começar a entender o que esses caras que tem tanto poder na mão pensam. E a gente se engana se a gente acha que eles pensam como a gente. A gente se engana se a gente acha que eles pensam que são iguais a gente. Eles pensam que eles são muito melhores do que a gente. E eu acho que a gente não pode ficar com essa coisa, que exagero, não sei... Não. Vamos prestar atenção. Tem um vídeo que eu quero fazer também há muito tempo sobre os bunkers dos bilionários, os bunkers que esses caras fazem, que também vai ser muito interessante pra gente começar a entender como é que esses caras pensam. Porque a gente tem a tendência de achar que gente que é rica e que é bonita, não é o caso dos bilionários, né? Mas, né, instantaneamente são melhores do que a gente. Tipo, isso é meio que instantâneo que acontece com a gente, sabe? Então, o Elon Musk, principalmente, ele vendeu essa ideia de que ele é um gênio. O Elon Musk não é um gênio, gente. O Elon Musk é um estelionatário. Ele é um cara, aqui em inglês se chama de con man, né? Que é um golpista. É um golpista, só que é um golpista que começou com muito dinheiro.
Entende? Então imagina, se você é um golpista e você tem acesso a dinheiro pra caramba, é Trump, é Elon Musk. E o Elon Musk, ele vendeu essa ideia de que ele é um gênio e tal. E eu vou dizer, por muito tempo eu comprei, assim, muito tempo eu não prestava muita atenção, né, no que ele fazia. Achava, o cara é foda, o cara é gênio, foguete, não sei o que, né. Tem vários vídeos aqui na internet, que assim, a maioria em inglês e é longo, mas eu recomendo pra quem tiver paciência, que contam, esmiuçam todos os business, todos os negócios do Elon Musk e como que ele, toda essa ideia de gênio, ele não criou nada, no fim das contas. Ele simplesmente pagou para colocar o nome dele lá na criação. Então, ele criou essa aura de gênio. Então, assim, a gente já olha e já acha ele melhor do que, sabe? Esses caras entram numa pira de que eles querem tomar as decisões, porque como eles são melhores do que todos, e eles têm o poder para isso, eles querem tomar todas as decisões. Eles é que sabem o que é melhor. Elon Musk enfiou na cabeça de que é Marte, é Marte. Ele que vai enfiar a gente no foguete e mandar pra Marte, entendeu? Tem o bilionário do Não Olhe Pra Cima, daquele filme, que eu acho que é exatamente aquilo assim. Esse filme, ele desenhou igualzinho o que é que esses caras pensam. Eu não sei você, mas eu não quero bilionário insano tomando decisão pra mim. Né? E o Elon Musk ainda tem a maior fofoca aqui nos Estados Unidos. Nem é fofoca, eu acho que até tem provas já, de que ele toma muita ketamina, ele toma droga. Então ele tá meio drogado também, além de maluco, drogado, entendeu? Então é isso, eu acho que assim, com certeza a gente tem seres humanos que são admiráveis, que são, sei lá, que são atletas maravilhosos, que são, sei lá, organizadores, gênios de negócio. Claro que tem pessoas que são foda, mas ninguém é 100% foda. Não existe isso. O mito, não existe isso. Vamos derrubar esses mitos, sabe? O bilionário, ele não é melhor do que a gente. Ele só teve acesso mais a dinheiro. E a uma educação, de repente, financeira, capitalista. Eles não gostam de democracia porque na democracia o poder vem do povo. Através dos representantes, mas é o povo que elege os representantes. E ele não quer passar por nem essa decisão assim, que é tão indireta, né, hoje em dia ainda, então, nem isso eles querem, gente. Eles querem falar e a gente obedecer. E é isso, chega de bilionário. Meu nome é Carol Zócoli Broco. Se você quiser aprender a fazer stand-up, eu tenho um curso online na Hotmart, o link tá na descrição.